خلينا نبرهن الانيكواليتي بس بالعكس، يعني ننطلق هلا من النورم xy infinity. So بذكر انه norm xy infinity is the maximum between absolute value of x and absolute value of y. Now if I start with absolute value of x, so remember that I need to compare norm infinity with norm n. And in norm n, there is this term, which is x plus 2y in absolute value. So to make appear this term, I have to add and subtract 2y. So x plus 2y minus 2y. And I use the identity x. This is smaller than or equal x plus 2y plus 2y in absolute value, of course. Now 2 is smaller than 3, so this is smaller than or equal x plus 2y plus 3 absolute value of y. هون بس استعملت انه 2 اصغر من 3، وهيدي حقيقة هي اللي بتساوي n of xy. بالمقابل بالنسبة للابسولوت value of y، هيدي مسألة بسيطة. absolute value of y هي أصغر من 3 absolute value of y، أكيد لأن الواحد أصغر من 3، اللي هي أصغر من x plus 2y plus 3 absolute value of y. طبعاً أي عدد هو أصغر من نفسه زائد a non-negative quantity. ومرة تانية هيدي هي n of xy. فطلع عندي إنه absolute value of x أصغر من n of xy، absolute value of y أصغر من n of xy. فإذا هيدا بيعني إنه الماكسيموم بيناتهم أكيد هو أصغر من n of xy. يعني بالمحصلة آخر شيء بيطلع عنا هاي وعنا كمان هيدي اللي هون. إذا بنحاول نكتبهم مع بعضهم بيطلع عندي إنه n of xy أصغر أو بتساوي 6 norm xy infinity، وأكبر أو بتساوي، طبعا هون الماكسيموم between x and y هو norm infinity، so norm xy infinity. So هون هيدا أول constant وهيدا تاني constant اللي عم ندور عليه. So the two norms n and norm infinity are equivalent. خلونا هلا كمان نعمل exercise جديد. So هيدا الاكسرسايز بدنا نشوف فيه إذا هيدي المجموعة من الابليكيشنز هن norms ولا لا. حنبتدي ب this application from n from r squared to r that to xy associates n of xy equals to 5x plus 3y. So I need to check if this is a norm on r squared. So apparently this quantity, if I take for example n of xy equals to 0, I know that the norm equals to 0 if and only if the vector equals to 0. But here if I put n of xy equals to 0, I get that 5x plus 3y equals to 0, and this leads to 5x equals minus 3y, which means that x is minus 3 over 5y. So الحقيقة إنه الإيكويشن n of xy equals to 0 مش عم توديني دغري مباشرة لإنه الx والy بيساووا zeros. الحقيقة هي إنه لا، فينا نلاقي vectors بشكل إنه ما يكونوا الكوردينيتس هن 0 0 وتكون ال n لهم هي 0، لأنه فيني بيكفي إني نقيهم براعوا هيدي الإيكويشن اللي هون. So for example, if I consider for example n of if I take y equal 1, I get x equal minus 3 over 5. So if I compute n of minus 3 over 5 1, you will get absolute value 5 minus 3 over 5 plus 3 times 1, and this is minus 3 plus 3, and this is 0. So طلع عنا أنه الnorm لا vector which is not the 0 vector equals to 0, and this shows that n is not a norm on r squared. Okay. طيب
so هيدي الابلكيشن منا نورم لانه طلع عندي vector different from 0 0 والنورم له بيساوي 0. طبعا هون البروبرتي n1 منا true. تاني واخر example حنعطيه هو كمان بدنا نعمل check اذا هيدي الابلكيشن هي norm ولا لا. I take n from R3 to R that to every x, y, z associates n of x, y, z equals to absolute value x plus y plus z plus absolute value x minus y plus 2z. وكمان بدي أعمل verification إذا هيدي so is n a norm on R3. طبعا هون كان السؤال كمان بدنا نشوف إذا هيدي هي norm on R squared. طيب هل هيدي الابلكيشن هي نورم على الار 3؟ فاذا كمان بدنا نحاول نشوف n1 n2 n3 اذا ثلاثتهم فيريفايد، واذا في وحده منهم منا فيريفايد دغري بنقول انه هيدي منا نورم. الحقيقه هي نفس القصه، هيدا الاكزامبل هيدا الاكسرسايز بيشبه الاكسرسايز اللي قبله. اذا بيجي بس بدي احط n of x y z equals to 0 المفروض هيدي الايكويشن توديني انه الفيكتور x y z بيساوي 0 0 0 لانه النورم ما لازم يصفر الا على الاوريجن اللي هو بهالحاله 0 0 0 لانه عم بشتغل بالار 3. فاذا بتحطها بيطلع معنا انه x plus y plus z in absolute value plus x minus y plus 2z equals to 0. طبعا جمع عددين positive بيساوي 0 معناتها اثنيناتهم 0، واذا الابسولوت فاليو بيساوي 0 يعني اللي جوا بيساوي 0. so I get these two equations x minus y plus 2z equals to 0. Now here I have two equations with three unknowns, so I know from algebra that this system has infinite number of solutions. فإذا المنطق بيقول إنه ما حيوديني إنه عنده unique solution which is 0 0 0 مثل ما أنا بدي. فالأرجح إنه يكون في vectors غير 0 0 0 بيصفروا هيدا السيستم، وهيدا الشيء منطقي لأنه بس إذا بنجمع هودي two equations. So هقول add those equations. When you add them, you get 2x plus 3z equals to 0, which gives that x equals minus 3 over 2z. طيب هيدي الx، أما الy مثلا إذا بدنا نلاقيها so y هي minus x minus z so equals 3 over 2z minus z يعني z over 2. هيدي بالنسبة للy. والاكس خليها سوري والزد خليها مثل ما هي. so the set of solutions of the above system is of the form minus 3 over 2z, y هي z over 2 and this is z. So this can be written as z into minus 3 over 2 1 over 2 1. وهيدا اللي كنا قايلينه. طبعا هون الزد بقلب الار، هيدا اللي قلناه انه عندنا infinite number of solutions لانه كيف ما بتغير الزد بقلب الار بيطلع عندك solution جديد. فطبعا المنطق بيقول انه باخذ هيدا الاليمنت بختار الزد equal 1 يعني، وبحاول شوف قديش الان للماينس 3 over 2 1 over 2 1. طبعا هيدا الفيكتور اللي هون هو منه الزيرو فيكتور بالوقت يلي الان له اذا عملت كومبيوتيشن رح اتركها لكم هاي تطلع زيرو. فاذا طلع عندي a vector which is non-zero والنورم له بيساوي زيرو، فهيدا بيعني انه ال n is not a norm on R3. وهيك بنكون خلصنا مبدئيا الاوديو لاول lecture.